गाड़ी रिवर्स है ना मरे डाउन करके
गिर गया तो गिर गया तो हम देखते तो पडले तो पडले मरे तो पडले सगळं झाड सोडून ती सेफ्टी काय ना मध्ये सर किती आखे कडे उडता पाना आखे कडे उडता पाना पण म्हणून हा कोर्टान कितें सांगलें रे तुका पात्रांव सर उलय मरे तोंड गेलें तुजें तोंड गेलें
पत्रा होले मरे अक्की पान उडले मरे फर्स्ट काही तोडलं नाही काय सर पहले भी इसको अभी 20% था जार पत्ता था सब उड़ा दिया इसका भी सब उड़ाएगा क्या नहीं अभी क्या है हमने प्रॉमिस क्या किया है 35 फीट तक रखना है हाँ अभी ये 55 फीट है अच्छा हाँ जितना एक्स्ट्रा हो सके हम कोशिश कर रहे हैं अगर नहीं हो रहा है तो हम काट दे रहे हैं तो अभी इसका ये अभी बाहर गिर रहा है हाँ तो सट जाएगा तो ये जाट के लिए अच्छा नहीं है पहले भी अभी एक ले गया जिसका भी ऐसा किया अभी उसका भी कट कर रहे हैं अभी आप वो तो उसके लिए अच्छा था ऐसा हाँ। किया ये भी अच्छा है कट करना तो उसको कट करना पड़ेगा अभी थोड़ा जितना हम बचा सकते हैं हम बचा रहे हैं हाँ बाकी का कट करना पड़ेगा ये जाट के लिए अच्छा है कट करा तो फिर से आएगा लगता है आपको अच्छा है लगाने के लिए वापस जितना हो सके इतना लगाएंगे ना आपको लगता है फिर से जाड़ होएगा वो आएगा श्योर बोलते हैं आएगा सक्सेस बहुत अच्छा होगा इसका देखो वो पीछे से थोड़ा सड़ गया है हाँ। तो अभी हम कोशिश करेंगे वो सड़ा नहीं है वो बहुत पक्का था हाँ ये पहले से ही सड़ गया है ये आप उस तरफ से देखेंगे ना देखेंगे पूरा जड़ सड़ गया है तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सेव इट हो जाएगा Yeah, we will. Good, very good success rate. But जमीन में डालेंगे तो हो जाएगा जमीन में डालेंगे तो हो अभी तुरंत वहाँ जाके पानी लेके जमीन में डालते हैं. What is the idea of putting the jute bag? Bank, Material. right now they just want to prevent any excess soil from falling during the transport. Is there a part in the court order which says that it has to be watered with the jute to keep it hydrated? So they're hydrating it over there at the Not destination. as a transport. Transport is more logistically challenging right now. So the sooner we take it there and transport it, the better. So now they're just putting the chain. Because like this is just one strip of jute bag just to follow the court order it is done. No, it's not done for the court order. This is so also now they're putting the chain to hold the tree. We don't want the tree to topple during transport. So as per you, you feel this is a success, at least at Overall, this stage of at this stage, the whole translocation has been a success. Yes. Given the conditions that there are some rotting parts to the tree, we have succeeded in getting all the fibrous roots during the transplanting. They've taken precautions to add fungicide. Now they'll have to do a lot more when they reach the site. First is to immediately water. They've already finished watering the first tree, fully watered. I got the video. Are the trees alive? Huh? The tree is alive? Oh, fully alive. This tree is also fully alive? Currently it's alive. There, the tree right now, that one is got some rotting parts. So we have to work harder at saving this one. That one is fully in amazing shape. So just for our knowledge, how long will your job and responsibility hold? Do you think this will continue? So 1 year is my contract. You look into it One to month. make sure it is. Yeah. And then, but typically, the trees contractor, Dr. Trees, has to do it longer than 1 year, which they have agreed to do. We have not met anybody from that tree, Doctor. Any They're around. representative. Yeah, he's there, in black shirt. Also, if we have to meet you during this period, where do we contact you? So you can contact me through Goa Foundation. Goa Foundation. Yeah, Okay. yeah. All right. Thank you, Mr. Thank you. Just let me finish the but they're doing a critical part right now of 9 and 3. I just need to document that.